Charles wa tatu akifika hapa nchini Kenya. Huitani mrod, lakini kwa sasa tunajua kuwa Mfalme Charles na Malkia Camilla wako katika ikulu ya Nairobi hapa. Wanafanya labda mazungumzo kidogo na makaribisho tu na rais William Ruto na mama Rachel Ruto, na hapo baadaye wataondoka eneo hili na kuelekea katika ule uwanja wa Uhuru Gardens ambapo pia kuna mipango kadhaa ambayo yameandaliwa kule. Lakini tunajua kuwa ziara hii si ziara tu ambayo labda wengi wameshabikia. Kuna masuala ambayo yameibuliwa na baadhi ya wale ambao wanasema kuwa taifa la Ulaya limewatendea vibaya na kuwa wametaka msamaha kutolewa na Mfalme Charles, na pia wanataka fidia kuhusu baadhi ya masuala ambayo wamelalamikia, na labda ni masuala ambayo yatajadiliwa katika mkutano ambao rais atafanya na Mfalme Charles. Na pia kuna mikutano kadhaa ambayo imeandaliwa si Nairobi tu, lakini pia kule Pwani ambapo Malkia Camilla anatarajiwa kukutana na wale tunasema kuwa ni survivors of gender-based violence, na watazungumzia masuala ambayo labda wameweza kupitia na jinsi Ulaya unaweza kuwasaidia pia kuhakikisha kuwa wanaweza kupata ile tunasema relief kutoka masuala hayo. Lakini labda Rashid, niruhusu kidogo nitamke kwa kizungu na kuangazia baadhi ya masuala ambayo yatafanyika katika ziara hii. King Charles and Camilla are also expected to do several visits with environmentalists, various artists, and also visit several UK funded programs, and we know that one of those is also on matters environment. And we've seen that President William Ruto has been championing the planting of 15 billion trees over the next 10 years, and that program has already started, and it also started here at State House Nairobi during the state visit where several trees were planted. We also expect them at the coast to hold various programs relating to the ICT department, and we know that also the administration has been championing the construction of ICT hubs, which they say they will use to teach various young people on how they can capitalize on digital content and be able to also get that form of employment, noting that the rate of employment in the country is quite high. So those are matters that will also be discussed during the visit by King Charles. But you also know that there are various communities that have lamented about atrocities they said were carried out by the British pre-colonial and of course during the colonial period. And those are matters that we expect that the various government agencies or government leaders will be bringing forth, and whatever discussion will be made. We know that the ambassador to the the British High Commissioner had stated that an apology, as had been requested by various institutions, will open a Pandora's box, and of course will bring about various issues that need to be addressed. And one of those, we've seen some communities say they want to be compensated by the British government for those atrocities. We don't know whether that will be a matter that will be discussed. Ordinarily during such state visits, we would always see that the leader, or rather the visiting head of state, and in this case King Charles III, if he would have completed that guard of honor, they would go in for bilateral talks and then of course come out and give an address on various agreements that have been reached, whether they are bilateral agreements that have been signed. We would witness that, but in this case we're still not certain about what is happening. But we know that they will be heading to the Uhuru Gardens where various activities have been lined up before later on, where there will be further meetings that will be held during the day, and of course there will be that the dinner that will be hosted in his honor, and of course that of Queen Camilla. So Rashid, kidogo tutaendelea kukita kambi hapa kujua jinsi ratiba ilivyo na masuala ambayo yameandaliwa kufanyika, lakini najua mwenzangu Seth Olale yuko katika uwanja huo wa Uhuru Gardens, na labda atueleze waliweza kufika pale mapema. Je, ni yapi yanaendelea kule Uhuru Gardens, Seth? Naam, asante sana Chemutai Goin.